AGVR క్రియేషన్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఆదరిస్తున్న మీ అందరికీ నమస్కారం అండి. ఈరోజు బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి, విద్యావేత్త, డైరెక్టర్, వేద విజ్ఞాన అకాడమిక్ అండ్ రీసెర్చ్ సెంటర్ హైదరాబాద్ వారికి దగ్గరికి వచ్చామన్నమాట. వారి నుంచి మన ప్రేక్షకుల్లో చాలామంది ఏంటంటే నేను చూశాను, ఉద్యోగాలు రాక నిరాశ నిస్పృహలతో చాలా బాధపడుతున్నారు. కొంతమంది అయితే టాలెంట్ ఉండి కూడా వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే వైవాని ఎట్లా అంటే ఇంటర్వ్యూ బోర్డుని ఫేస్ చేయలేకపోతున్నారు. అటువంటి వాళ్ళకి ఈ జ్ఞాన సాగర్ గారు సూచనలు సలహాలు ఇస్తుంటారు. ఆయన ఫ్యాకల్టీగా అనేక క్లాసెస్ కండక్ట్ చేశారు పెద్ద పెద్ద ఇన్స్టిట్యూట్స్లో. అంటే వారి యొక్క ఇన్స్టిట్యూట్ తరఫున మిగతా విషయాలు ఆయనే చెప్తారు. ఆయన అడిగి తెలుసుకుందాం. నమస్కారం జ్ఞాన్ సాగర్ గారు. నమస్కారం సార్. ఇప్పుడు మేము బాగున్నాం సార్. మేము AGVR క్రియేషన్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి వచ్చాము. ఎస్ సార్, నేను రెగ్యులర్గా ఫాలో అవుతున్నాను. మీరు థ్యాంక్ యూ. అందులో ఏంటంటే మేము సినిమాలు తీస్తుంటాము, పొలిటికల్ ఇంటర్వ్యూస్ చేసాం, కానీ చాలామందిని చూస్తుంటాను మా సబ్స్క్రైబర్స్లో కానీ మా యొక్క వ్యూయర్స్లో కానీ టాలెంట్ ఉండి ఈ ఇంటర్వ్యూ బోర్డుని ఫేస్ చేయలేక వాళ్ళు నిరాశ నిస్పృహలకు అయ్యి అన్ఎంప్లాయ్గా ఉండిపోతున్నారు. అటువంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే ఈజీ మెథడ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే ఒక్క నిమిషం నేను చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే మా టైంలో అంటే బిఫోర్ 30 years 40 years ఈ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ టెస్ట్లు కానీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కానీ లేకపోతే వైవాలు కానీ ఉండకుండా డైరెక్ట్గా రిటర్న్ ఎగ్జామ్లో పాస్ అయితే జాబ్లు ఇచ్చేవాళ్ళు అనమాట. ఎక్సెప్ట్ దట్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామ్ తప్పితే మిగతావన్నీ కూడా వైవాలు ఉండేవి కావు. ఇప్పుడు ఏంటంటే పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ టెస్ట్లు, డిబేటు, గ్రూప్ డిస్కషన్స్ మొదలైన వాటికి ఫోకస్ ఎక్కువ చేసేసి ఈ ఏవైతే ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్నాయో వాటి మీద ఫోకస్ తగ్గిందనమాట. అంటే మినిమం క్రైటీరియాగా తీసుకుంటున్నారు కానీ క్వాలిఫికేషన్ గురించి తీసుకున్నారు కానీ జాబ్ ఆఫర్ చేయడం తీసుకోవట్లేదు. కాబట్టి మీకున్న నాలెడ్జ్ని మా ప్రేక్షకులకి షేర్ చేసుకుంటే వాళ్ళలో కొంతమందిని బెనిఫిట్ పొందాలని మా ఉద్దేశంతో వచ్చాము. తప్పకుండా. నమస్కారం అండి. చెప్పండి. నమస్కారం. ఫస్ట్ మీ బాల్యం విద్యాభ్యాసం ఇంట్రడక్షన్ షేర్ చేస్తే. నా బాల్యం, నా విద్యాభ్యాసం అంతా కూడా హైదరాబాద్లోనే జరిగింది. దానికి ప్రముఖ కారణం ఏంటంటే నేను పుట్టింది, పెరిగింది, చదువుకున్నది, నా వివాహం జరిగింది, ఉద్యోగం చేయడం మొదలుపెట్టింది అంతా కూడా జై హైదరాబాద్. భాగ్యనగరం. ఇంకా క్లియర్గా చెప్పాలంటే ఆయన పక్కా హైదరాబాద్. ఎస్, భాగ్యనగరం అనొచ్చు, హైదరాబాద్ అనొచ్చు, మనం ఏ పేరు పెట్టి పిలిచినా కూడా మనం ఉంటున్న ప్లేస్, మనం ఎలా పెరిగామనేది మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ చాలా ఇన్ఫ్యాక్ట్ స్పీక్ ఈరోజు AGVR క్రియేషన్స్ వాళ్ళు నాకు ఒక ఆపర్చునిటీ క్రియేట్ చేశారని చెప్తున్నాను డెఫినెట్గా. సో అన్నిటికంటే ముందు నా పేరు వల్లూరి జ్ఞాన్ సాగర్ అండ్ నేను వేద విజ్ఞాన అకాడమిక్ అండ్ రీసెర్చ్ సెంటర్ అనే ఒక చిన్న కంపెనీ రన్ చేస్తున్నాను. భగవంతుడి దయ వల్ల మొన్న ఒక 1 week ముందరే, ఒక 10 days ముందరే మనం వినాయక చవితి సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాం. ఆ వినాయక చవితి తోటి 3 ఏళ్ళు నిండాయి నా కంపెనీకి. 3 years కంప్లీట్. 3 years కంప్లీట్. It is your own company? Yes, it's my own company. Moreover, Veda Vignan Academic and Research Center is a regular business established and registered company, number one. And it is also an MSME registered company. Micro, small and medium enterprise. In fact, coming to the point, now, ప్రతి ఒక్కళ్ళకి కూడా ఒక క్వశ్చన్ రైజ్ అవ్వచ్చు, ఏంటంటే వేద విజ్ఞాన్ అకాడమిక్ అండ్ రీసెర్చ్ సెంటర్ అంటే ఏంటి. మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ కమింగ్ టు ద పాయింట్ ఏంటంటే అకాడమిక్ అండ్ రీసెర్చ్ సెంటర్ అనేవి 2 different fields దీంట్లో. సో అకాడమిక్గా మనం గ్రాడ్యుయేట్ కంప్లీట్ చేసిన స్టూడెంట్స్ని కానీ, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేసిన స్టూడెంట్స్ని కానీ, లేదా PhD చేస్తున్న స్టూడెంట్స్ని కానీ. PhD ఈజ్ ఎ వెరీ హైయర్ లెవెల్. అంటే గ్రాడ్యుయేషన్, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ అండ్ దెన్ MTech, ప్రొఫెసర్. కరెక్ట్. MTech అండ్ దెన్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ తర్వాత మీరు ఏదైనా హై అండ్ రిచ్ క్వాలిఫైడ్ కోర్స్ ఏదైనా చేయాలనుకుంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ PhD. Now what is the full form of PhD is more important before we get into the picture. Doctorate of Philosophy. PhD, not philosophy, Exactly, Doctorate of Philosophy. That similar word is MBBS also, Bachelor of Medicine, Bachelor of Science. That's it. So it does not start with medicine in bachelor and bachelor in sciences. It is not like that. Correct. So Veda Vignana Academic and Research Center basically ఏంటంటే మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ నేను అకాడమిక్ కన్నా కూడా రీసెర్చ్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తూ ఉంటాను. దీనికి ప్రప్రదమైన అతి ముఖ్యమైన కారణం ఒకటే,
నేను హైదరాబాద్లో ఒకప్పుడు మంచి మంచి కంపెనీస్లో చేసి నేను హైదరాబాద్ వెనక్కి తిరిగి వచ్చేసిన తర్వాత బెంగళూరు, చెన్నై, ఢిల్లీ, మధ్యప్రదేశ్, So you visited so many places. job and the situation demands. Yeah. And you should be in such a position that you are not supposed to stick to one particular place and to one particular project and you wanted to work only with that. For having wider exposure. Definitely. If you stick to only one particular project and to one particular process, your sustainability will have to face many challenges practically. In that scenario, అలానే నేను వెనక్కి వచ్చేసినప్పుడు హైదరాబాద్కి ఒక డాక్టర్ చక్రధర్ అంటారు. డాక్టర్ చక్రధర్ ఈజ్ అ ప్రొఫెసర్ ఇన్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్. ఆయన కూడా So he did PhD. Yes. That's why he got doctorate. Otherwise, doctor means in general sense he is a physical examiner. See, డాక్టర్ అనేది ఒక యాక్టర్కి ఇస్తారు, ఒక పిహెచ్డి చేసిన రెప్యూటెడ్ పర్సన్స్కి ఇచ్చేది డాక్టరేట్. డాక్టర్ నాగేశ్వరరావు గారు, డాక్టర్ ఎన్టీ రామారావు. కానీ ఆ డాక్టరేట్కి ఈ డాక్టరేట్కి చాలా తేడా. ఈ డాక్టరేట్ పిహెచ్డిలో డాక్టరేట్ రావడానికి లేదంటే మీరు డాక్టరేట్ పొందడానికి మీరు చేయాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఒక టాపిక్, ఒక కాన్సెప్ట్ని తీసుకుని మీ అంతటా మీరేం రీసెర్చ్ చేశారు అనేది. మీరు బుక్స్ రెఫర్ చేయొచ్చు, వెబ్సైట్స్ రిఫర్ చేయొచ్చు, లేదంటే కొంతమందిని మీరు ఇంటర్వ్యూ చేయొచ్చు, లేదంటే డైరెక్ట్గా వారి దగ్గర మీరు అప్రెంటిస్షిప్ చేయొచ్చు. ఇంత మీరు చేసిన తర్వాత వాట్ ఈస్ దట్ యూ వాంటెడ్ టు టెల్ ద సొసైటీ అబౌట్ ఏ పర్టికులర్ టాపిక్, అబౌట్ ఏ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్. ఇన్ ఫ్యాక్ట్ వాట్ ఈస్ దట్ యూ మేడ్ యువర్ సెల్ఫ్ యాజ్ ఎ బ్రాండ్ ఇన్ ఇట్. మన టాపిక్ డివైడ్ అవుతున్నట్టుంది. నో నాట్ అట్ ఆల్ సార్. పిహెచ్డి చేయాలంటే ఇంత నాలెడ్జ్ ఉండాలి అనేది, ఎందుకు నాలెడ్జ్ ఉండాలి? See, again the point, the term simplifies very clearly. It is a research. Already what you have searched, in that you are doing a research. Research. That's it. Re and then search. దీన్ని చాలా మంది చాలా రకాలుగా they will take it in a different ways. Making it to be complicated. No, it is not complicated. The way you understand, it will help you whether you are making it complicated or a more simplicity. With a more simple fashion or probably in the simplest way you focus on it. Now coming to the point, ఈ రోజు AGVR క్రియేషన్స్ వాళ్ళు నన్ను ఇన్వైట్ చేసిన అతి ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఇంటర్వ్యూస్లో మనం ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటాం. హౌ టు ఎన్కౌంటర్ ద ఇంటర్వ్యూ బోర్డ్. ఇందాక నేను 2 నిమిషాల ముందు మీతో మాట్లాడుతున్న రీసెర్చ్ అనేది. ఎస్, ఇంటర్వ్యూస్లో మనం ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతాం అనే దాని గురించి కూడా మనం రీసెర్చ్ చేయాలి. దాన్ని ఇక్కడ కనెక్ట్ చేశాను. సింపుల్. నన్ను అడిగితే ఒక ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళేటప్పుడు మనకు కావాల్సిన బేసిక్ ఆబ్జెక్టివ్, ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ మెయిన్ అండ్ ద బేసిక్ ఆబ్జెక్టివ్ బికాస్ ఆఫ్ విచ్ యూ కెన్ ఎన్ష్యూర్ దట్ యూ విల్ నాట్ ఫెయిల్ ఇన్ టు ద ఇంటర్వ్యూ or that you will not miss that opportunity for which you are coming from all the way from a different state, from a different district, or probably from a different place in the same city. What exactly you need at least to face the interview person is your self-confidence. 10 out of 9 people who do not get selected in a particular interview is the reason because they are not confident about themselves. The confidence is not lacking because you are not preparing, because you are not focusing onto the subject. It is not because you do not understand the concept. It is because you are framing a negative energies into yourself from the beginning without anyone's interference. Either it might be beginning. See, coming to the point. All right, let me focus onto the topic very straightly and very seriously. Now, I'm the person who completed my 10th class at the second attempt. Yes. Intermediate, luckily I could pass with 50 to 60% average. In the first attempt only. In the first attempt, because 10th class has taught me you got some experience. Yes. So I have taken certain steps. Now coming to the graduation. I have completed my graduation with the distance education, not even going to the college. Ambedkar distance. Then I came to know that where exactly I am missing out myself.
Where do you have to focus? In a sense, first of all, do understand and try to understand your own abilities where you can focus. Yeah. It is not So software that means engineering. what you want to say is everybody will have some talent. He should identify what talent he has. I do not say that talent. Ah. I will say that ability. Ability. Ability to understand the subject. In what subject you are perfect or you are expertise with. That will help you how to build your career. Simple. Okay. Let us not talk about talent until you try to explore something. So that's a very advanced stage. First of all, what are you confident with? Yes, if you ask me the same question, I would say that I'm confident about my communication. Yeah. What is my weapon? What is my power? What is my strength? Is my communication. Now, communication is the best subject or probably the best topic I would talk about. Now, you can ask me one more simple question, sir. How did you get such good communication? First thing is... How could you develop? Yes. First thing is, first point, my family background. My parents. My mother is a BA literature graduate. Very good, educated. And my father is Bachelor of Commerce. Yeah. So, both are central government employees who are retired. And we have a very good family background, which made me, though I am losing myself into the education, it did not let me go down anywhere. Yeah. And then my mother and my father identified what is my skill, what is my strength and power. Weaknesses also. Well, weakness can always be dominated with the strength. But the strength cannot be dominated by weakness. Yeah. So, when you know your strength, definitely your weakness will be at the very primary level, at the basic level. So you want to say that we have to identify our strengths than weaknesses. First, Don't worry about your weaknesses. see, initially if you focus to understand and to know your weakness, there's no point of strength which helps you to move forward. But it's very simple, sir. Communication nowadays is very, very, very simple. It's everybody's piece of cake. At one point of time, if you talk about ages ago, 1960s, 70s, 80s, and 1990s, communication was like a rocket science. Now today, communication will help you to reach Your goals. to reach the science, to reach the moon, to reach any planet in the rocket. Recently our people went to moon also. Yes. Chandrayaan 3 something. So, NASA people. So do you think without having any kind of a communication which you can communicate across the globe, are the people going to the very high standards? Definitely not. The basic language what you have with you will help you to some extent. Now, Basic language means our the language, the media in which we express. Telugu, English, like that. Absolutely. Telugu is one of the regional languages and the mother tongue of southern people. Our Telugu, the Andhra Telangana people mainly. Correct. Now, let me define a simple word called what is communication. Before I would say what is communication, I would like to help all the people to understand what is the difference between speak and talk. Speak and talk, very good. Simple. See, you do not have to focus at the level 10. Start your reachability from the level 1. Level 2. From the beginning. But at a very primary level. Beginners, primary level. At a very primary level. I do not say that even basic level, it's a primary level. Basic level does not have the standards, so standard 1, 2, 3, stage 1, 2, 3. But the primary level, which is the stage 1. Okay. And then stage 2 and then stage 3. After crossing stage 3, definitely you will have to focus on to the advanced stage, wherein you will have 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now again coming back to the same point, speak and talk. Now I am talking to the sir. Hello sir, how are you? Yeah, say something. Hello sir, how are you? Hello, how are you? No, you say that I am fine. I am fine. This is what communicate. Now I'll help you understand a simple difference between speak and talk. You do not say anything, I'll say something, okay?
when we are trying to talk to the opposite person, may I know your good name? You do not say anything. May I know your good name, please? There is a silence. And the opposite person to whom we are talking, not communicating, talking, is not responding. It is called only a talk. It is called only a talk. The difference between talk, speak and communicate is when we are talking to one person and he is responding to us, it's called a communication. When we talk or when we speak and he is not responding, so how come you expect that it is a complete speech or it's a complete conversation? A complete conversation would come into picture where you have a proper response from the opposite person. From the participants otherwise. Simple. Well, this is how the communication starts. See, whether you do not have the grammar in picture, whether you do not have the proper slang in picture, whether you do not have the clarity in the speech in picture, it's absolutely not necessary. What is necessary is, are you able to deliver the talk or the speak, or are you able to deliver the subject or the topic which you are interested with? Is more important. Yeah,